The north of Sweden. Here in the Arctic Circle, polar night meets polar day. The land of midnight becomes, if only briefly, the land of midnight sun. Let's familiarise ourselves with some of the places and people of this unique setting. Vertornea welcomes thousands of tourists every year. What draws them out to this remote spot? It must be the environment around this place. It's just so vast. There's just so much forest and so much water and so much light at the moment. I think that's really special to be in Europe and still be in a wilderness area like this. I often just intended to stay 15 minutes just to check it up, and they will be here for 2 or 3 hours. Det är som jag skulle kunna säga att våran vardag skulle vara för utomstående en lyx för dem. Vertornea is home to fäbodarna, the summer pastures the herdsmen went to with their livestock. The murmuring meadows threaded by silvery streams and strewn with flowers are home to a myriad of protected plants and species. A fleeting glimpse of the wisdom and tradition of the past is offered. A glimpse of the lives of people in touch and in time with the world they live in. Many are coming very, very far away from here also. We have people from Australia and Japan, China and United States. They're coming, often United States are coming from see their ancestors have been here, maybe working here as managing the cows during summer, and now they have some ancestors who have been living here and they're just following their tracks back. The River Torne is one of the few remaining wild and untouched rivers of Europe. Tourists kayak and fish in its bustling waters all the year round. Här har vi midnattssolen, man kan fiska dygnet runt här. Det är skönt alltså, alltid ljust. Spite of its untamable ferocity, it marks the most peaceful border in the world between Finland and Sweden. Peace and tranquility are everyday commodities here. The pace of life a luxury item to city dwellers. The reindeer is a semi-mythical creature that's been here from generation to generation, supplying humans with hides and antlers, meat and milk, transportation, essential to their survival. The herdsmen gather, talk about their day, as they've done all their lives, as their fathers and their fathers' fathers did before them. The reindeer herds, wild and semi-domesticated, migrate in spring and summer, covering up to 50 kilometers a day. Renen är ju ett nationalmärke här uppe. Vi förknippas med renar. Och det beror ju på vilken årstid man kommer. Kommer man på vintern så kan man ju åka renbacke i släden. Kommer man på våren då vill man ju då ta med dem till på kalvmärkning så här. Då är jättesmå babysar så här. De är så goda. Och till hösten då är ju det här medan vi skiljer åt vilka som ska till slakt och sånt där. Så att, och då kan vi ta med turisterna in i hägnan och de får själv fånga. At the end of the day, the sun doesn't go down on Vertornea. In fact, in summer, it never does. The midnight sun makes everything magical.
and its magic lingers like a promise of gold through the long, hard winter months. Man blir lugn i kropp och själ. Det är ingen stress, inga bilar, inga folk som jäktar, ingen... Må gott bara. In the evenings, people head for the sauna, one of Vertornea's oldest customs. The sauna is a place to clear the mind, clean the body, and replenish the soul. Ja, det här med bastukulturen, det är en naturlig del hos oss i Tornedalen. Vi har haft den i hundratals år och det var ju förr i tiden också då att det var det första man byggde när man skulle komma till ett nytt ställe, för att det användes där kvinnorna kunde föda barn och där man kunde sköta sin hygien. Och det var också det sista man gjorde när det var dags att lämna det jordiska livet, där man tvättade den döde, avlidne personen. Jag tycker det är väldigt viktigt att folk skulle få lära sig att bada bastu på riktigt sätt. En riktigt skön bastu. Där man kommer in och har en behaglig temperatur när du går in där. Och där du reglerar med att kasta vatten på de stenarna. Du får en fin ånga, lövlu som stiger upp där. Du har trevligt sällskap, gemytligt och fint där. Och sen har du då naturligtvis pricken på i då att du har björkris där du får slå och kroppen så att huden känns väldigt fin och det blir fin massage på huden. Och sen när man har gjort det här då så gör man det i olika omgångar, så går man och sitter och löser världsproblemen tillsammans med kollegorna och vännerna i saunakammaren, i bastukammaren och tar någonting att dricka. Och det är inte alls ovanligt heller att man tar naturligtvis en bit mat, att man grillar korv eller en köttbit eller någonting sånt trevligt. Det är ungefär kort sammanfattat som jag ser på bastukulturen i Tornedalen. Det är en viktig del och ingrediens i våran vardag. Va? It's lovely if you've come from a city to come here because people are driving slowly, there's not that much traffic on the roads. I think that's probably quite special, and then beyond that I think just the environment, just the vastness of it, all the forest, all the water, and at the moment all the light. It's like a retreat here. We have had a volunteer staying for us for 2 weeks from Gothenburg, and she's saying this is so calm, this has been so good for me. I have been working here and I feel that this is a retreat for me. It's really a peace of my mind. There are many things that draw tourists out here to this remote outpost of humanity. There is a chance to glimpse a near-forgotten world where people still dance in time with the seasons and their place on Earth. But perhaps most of all in the vast stillness of the wilds of the north, in a magical land of both eternal light and eternal dark, something is regained, something lost in the constant electronic drone of a digital world. Time.